Oh, I see. What are you gonna do? I mean, I wasn't gonna say. Everybody makes mistakes. Every institution makes mistakes. Exactly. Every person makes mistakes. And we also, part of it is also morale. Yeah. You know, we just have to not be kvetchy. Hello. Hello. Okay, Nice so- soup that you got there. With the color of red. Okay. The color of wheat. Okay. So we could have bits in each place. I mean, whatever. I mean, We have some extra tefillin. If anyone would like, I'm happy to help you put on your tefillin. So we have the deluxe camera. I'm going to start. Sure. And then good morning, everybody. Boker Tov, welcome. We're going to get started on page 65. Apologies for the time confusion. Some of you have been here waiting for the dough to rise since 7 in the morning. I apologize for that. But it has risen. It has risen. We're all going to rise and turn to page 65 for Birchot HaShachar.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasach vivina lahavchin ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani betzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malabish haromim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kifufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, mechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozeh Yisrael bigevura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, anotein la ya'ev koach. Amen. Yaltavienu lo dechef lo de'av. Udneinu hayom uv'chol yom lecheinu l'chesed l'rachamim beinecha uv'einecha roenu v'timulenu chasadim tovim baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Everybody may be seated. We are in a moment going to say the Kaddish de Rabbanan. So I was just asked a moment ago, is there anything unique or different about the fact that tonight is not just Pesach, but also Shabbat? So in terms of observance, I mean, yes, there are some differences in terms of food preparation, what you can do on Shabbat, which is less than what you can do on the Chag. But primarily what we do is we add certain passages. We're going to sing Vayechulu as part of the Kiddush. We're going to acknowledge that this is Shabbat. And what I would say is that in our tradition, we have the historic, which Pesach was the beginning of a new era for our people. And then we have the cyclical. Shabbat comes every week, recognizing creation. Interestingly, in the Kiddush, we speak about remembering creation, and we speak about leaving Mitzrayim. And so our people have always been connected to the cycles that are universal, but also emphasizing that which is particular to our people. Yehi ratzon milfanech Adonai Eloheinu v'le'avotenu shatitein cholkeinu b'toratecha v'niyeh mitamidav shel Aharon HaKohen ohev shalom v'rodev shalom ohev et habriot u'mekorban laTorah. I would like to invite those who are in mourning, those who are observing Yartzeit, Sal, and anyone else who wishes to rise, turn to page 71 and recite the Kaddish de Rabbanan with me. Yitzgadal v'yitzgadash me'rava V'lamad dibrabe Yamlich machutei v'chayechon v'yomechon v'chayei techol beit Yisrael v'agala v'zman karu amen. Yehei shmei rabba mevarach le'alam olomei omaya yitbarach v'yishtabach v'yitzpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yithalal shemei dekudusha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Al Yisrael v'yal Rabbanan v'yal Talmidei Hon v'yal kol Talmidei Hon v'yal kol man de'yaskin v'raita di v'yatrachadein v'di b'chol atar v'atar yehei lehon u'lechon shlama rabba china v'chista v'rachamin v'chayin arichin u'mizonah revicha u'furkana min kodam avuhon v'ishmaya v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim tovim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav hu berachamav ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. We turn to page 78, the psalm for today. Hayom yom shishi b'shabbat shebo hayu halviyim omrim b'beit hamikdash. Mikolot mayim rabim adrim mishperei amatir b'maromot anayadotecha ne'emnu meyod leveitecha na'ava kodesh Adonai le'orech yamim. Page 82, Kaddish. Yitgadal ve'yitgadash shemei rabba be'alma divra kirutei v'yamlich machutei v'chayechon uv'yomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabba mevarach le'alam olomei omaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yitadar ve'yitaleh ve'yithalal shemei dekudsha berichu le'ela min kol birchata v'shirata
Tushbechata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Page 81, Mizmor Shir Chanukata Ba'it l'David, followed by Kaddish. Haramimcha Adonai Kirei. Istata fanecha yitini falelecha Adonai ekra ve'el Adonai etchanan mabetza bedomi beridati al shachat hayodecha afarei agidamitecha. Hafachta mispedi lemacholi pitachta saki v'te'azreni simcha למען יזמך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם עודך. קדיש 82. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם אלומי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Everybody please stand. We turn to page 83. Baruch she'amar ve'haya ha'olam Baruch hu Baruch hoseh bereshit Baruch omer v'yoseh Baruch ozer mekayem Baruch merachem al haaretz Baruch merachem al habriot Baruch meshalem zachar tov l'reyav Baruch ela'ad v'kayam lanetzach Baruch bodeh u'matzil Baruch shemo. ונברך כאן ונזכיר שמך ונמליך מכינו ולהינו. יחיד חיי העולמים מלך משובח ומפואר דיד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. Everybody may be seated. We turn to page 96. אשרי יושבי ביתך, הודי הללו חסל, אשרי העם שכחלו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. אז איך הרבתו חי ביו ותתקתך ירננו חנו ברחום אדוני ערך אפיים וגדל חסד טוב אדוני לכל ברחם ובכל מסב. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו פותח את ידיך משביע לך חי רצון. תהילת אדוני ידבר פיו ויראה כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו ברכיה מעתה ועד עולם הללויה הללויה עושה שמיים וארץ. אדוני שומר את גרים יתום ואלמנה יעודד בדרך רשעים יעבד שימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור הללויה הללויה כי טוב זמרה אלוהינו. הרופא לשבורי לב מכבש לעצבותם. שבחי ירושלים את אדוני הללויה מלך ציון. מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גויים משפטים בה ידעום הללויה הללויה הללו את אדוני מן השמיים. היה בכל בהמה רמס וציפור חניו. הודו על ארץ ושמיים וירם קרן לימות תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה הללויה שירו לאדוני שחדש תהילתו בקהל חסידים. לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל חסידיו הללויה 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 בקודשו. הללויה בצלצלי שמה הללויה בצלצלי תרועה כל הנשמה תהלליה הללויה כל הנשמה תהלליה הללויה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ברוך אדוני אלוהים מלך ישראל עושה נפלא לבדו ורושם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. Everybody please rise 101 ויברך תמיד. אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים שמי השמיים וכל צבאם. אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם ויוצאתו מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת לבבו נאמן לפניך וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החיתי המרורים. והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ואת רודפיהם השלכת וימצא לו כמו אבן ומים עזים ויושע אדוני ביום ההוא.
וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. 102. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים, עוזי וזמרתיה, ויהי לישועה, זה אלי וינבהו, אלוהי אבי וירוממנו, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעה וחילו, ירה בים, ומבחר שלישיו, טובעו בים סוף, תהומות יכסו ירדו במצולות, כמו אבנים מחדניים. אמר איה בדוף הסיכה חלק שלום. אז נבהלו אלופי אדום אלי מואב, יוחזמו רעם, עד יעבור עמך אדוני עד יעבור. אדוני מלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלוכה מושל בגויים ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה, והייתה לאדוני המלוכה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Top of page 106, the Chazan Shamash will continue. השתבח שמך לעד מלכנו. היה למלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך אדוני אדוני אלוהינו. ברכות הוראות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. אמן. יתקרא שמי רבה, אמן. כרמה דברך רותי ומחפחותי, בחייכון ומכון, ובחייך בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עמיה. יפרח וישתבח ויתפאר, ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי לקודשה בריחו. אלוה, מכל ברכתה ושירתה, תשובתה, ונחמתה דמירם בעלמה, ואמרו אמן. 107. ברוך אדוני ברוך אדוני המבורך. המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Everybody may be seated. ברוך אתה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Bottom of 109, המאיר לארץ ולדברים עליה ברחמים. המאיר לארץ לדברים עליה ברחמים. אלוהי העולם ברחמך רבים רחם עלינו. 109. תתברך אדוני אשר פניך. תתברך אדוני אלוהינו שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשיתי פרוך הסלע. תתברך צורנו מגורי קדושים. כולם אוהבים, כולם ברואים, כולם גיבורים. We continue on 110. וכולם עושים במה ובירא רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, מברכים ומשבחים ומפארים, ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל, המלך הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש יוצרם בנחת רוח בשפה וברבנים הקדושה, כולם כחרונים ואומרים בירה. קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. מורה לפון וראתי לא תדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור לעושה.
וחדש הציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצא המאורות. אמן. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו למדנו. On page 111, we gather the tzitzit together to prepare for Shema Yisrael. אבינו לשלום מרבח כנפות הארץ, ותוליכנו כמיעוט לארצנו, כי הפועל ישועות אתה, ובנה בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך ויחדך באהבה, ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי ידיהם לתורתם, ונתנו על ציצית הכנף ותתכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן אמת אלוהי עולם אלוקינו צור יעקב מגן אישנו. לדור ודור קיים, ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו, ואמונתו לעד קיים. ודור החיים וקיימים נאמנים ונחמדים. זרע ישראל עבדיך. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו מלכנו מלך. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יותר נצור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. אמת אתה הוא אדון לעמך. ועם סוף פקעת בזדים תיבטה. תהילות לעליון ברוך ומבורך, משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נורא תהילות אוספת. שירה חדשה שבחו גאולים, לשמך אספת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתח נאומך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, God Israel. For the weekday Amidah, we turn back to page 3, and we will join with Chazan Shamash for the beginning of the Amidah through page 4, and then continue privately.
page 3. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor V'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim, V'Konei Hakol, V'Zocher Chasdei Avot, U'Mevi Goel Ibnei Bneihem, Leman Shemo B'Yahava. Melech Ozer Ufoked, Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Abraham Ufoked Sarah, Ata Gibor Le'olam Adonai, Mechayim Metim Ata Rav Lehoshia, Mashiv HaRuach Mori HaGashem, Mechakel Chayim B'Chesed, Mechayim Metim B'Rachamim Rabim, Somech Noflim V'Rofech Cholim U'Matir Asurim, מקיים אמונתו לשני אחר, מי כמוך בגבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. יקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד ויחד וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו, ומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי על מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן, ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. We turn to page 10 for Kaddish Shalem.
יתקרא ויתקרא שמר הבא, פרמתי ברחתי ומפחותי, בחיי חון ומחון, ובחיי תוכו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, אמרו אמן. יהי שמר הבא מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרום ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמר קודשה בריחו, לעילם מכל בחטא ושירתה, תושחת וחמתה דמירן בעמה, ואמרו אמן. תתקבל תלות תרבתון דרכו ישראל, ודם אופן ושמיה ואמרו אמן. יהי שלום רב בן שמיה, וחיים על ריבקו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חטאנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ועושה את המשווה קדוש. בשמיים ממעל שכינת וזו בגופי מרומים. כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל בארץ מתחת ידעו ידו. כהש ותבר כי לך תכרע כל ברך תשבח. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish on page 12. Yitgadal ve'yitgadash shemeh rabah ve'alma divra kirutei ve'yamlich machutei v'chayechon v'yomechon v'chayei techol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv imru amen. Yehi shmei rabah mevarach le'alam elomei omayat. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yit'aleh ve'yithalal shemei dekudsha berichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom Aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Amen. Everybody, please be seated. So we are about to have the siyum, the completion of a Talmudic portion, following which we are going to be having a breakfast. And this, of course, is dedicated to the firstborn. Many of us who are here, not myself, but many who are here, are firstborn, and in connection with the plague of the firstborn and the deliverance of the Israelite firstborn, we have this custom of firstborn fasting as we head into Pesach. I do want to just take a moment to acknowledge and to thank Jack Sassouni and Shanaz Ohepsion, who are here, who have for years been sponsoring this breakfast in honor and in memory of their dear brother Eli. Eli Sassouni was a real source of intelligence and decency, and had a tremendous impact on his family and on this community. Yehi Zichro Baruch, may his memory and his legacy always be a source of blessing. Rabbi Schweber will now share some teaching with us. Thank you very much. And the tractate that I studied this season is called Tractate Chagiga. And tonight, when you have a Seder plate, you are going to put a bone of some type. It could be a lamb bone, it could be a chicken bone, and actually can be a roast beet as well.
I'll explain that another time, but basically that is the symbol, as we say, for this is the Pesach Mahi, when we talk about sort of, we have to explain these things. This is this represents the sacrifice that indicated to the angel of death that this was an Israelite home, and God could be Pasach, to save, to pass over over the home and to rescue it. And then there is this egg. What is this egg? We never talk about it. I know there's actually some families that have the custom to actually, at the end of the Seder, to eat the egg. My family does not have that custom. But so what is it? And actually maybe it's there just to ask a question, because once you ask a question, it doesn't have to be the four of them, you really kind of fulfilled your obligation. And so the answer is that it represents what's called the Korban Chagiga, the festival offering, or perhaps the pilgrimage offering. Several times in the Torah, it says that you should come before God 3 times a year, on Pesach, on Shavuot, and on Sukkot. They're really called Pesach Chag HaMatzot as well at that time. And so those 3 times a year, and it says, do not come empty-handed. So not only are you supposed to appear before God in God's presence in God's house, but you can't do so empty-handed. And so the Tractate Chagiga talks about, in Talmudic fashion, all the different sort of permutations, who's obligated, how much. There's no prescribed limit to how much you're supposed to give, because you could share and eat in this offering. So what we say, all are hungry, come and eat. The Korban Chagiga really brought that idea in, all who are hungry, let them come and eat. And so that's the discussion, and then talks about purity, because you had to be pure in order to come before God's presence. And I'm going to read to you the very end of the tractate. The rabbis, after always going on their back and forth, and sometimes it can get a little unnerving, why are they doing all this? And the answer is because it really was an intellectual exercise. It was the act of doing the thinking alone is where they felt a connection to God, because there was no longer a temple anymore. And so for them, doing this Talmud Torah, which also has no prescribed measure, for them is where they really could feel God's presence, and perhaps in their mind even interact with God's presence. But here we see about sort of, again, metaphorically going to the idea of Ishei Yisrael, the fires, the sacrifices, the fire of the offerings, in some ways can be a protective way and a way to touch God, and get into a little bit of sort of questions about what happens after we pass away. And so it says, Reish Lakish said, the fire of Gehenna has no power over the sinners of Israel. So there is the fire of hell. Gehenna is the Hebrew term, or sort of the rabbinic term of what might happen to those who are sinner, have no power over the sinners of Israel, which actually is a reference in some ways to Tractate Sanhedrin, which says, Kol Yisrael Chelek Le'olam Haba. Anyone who's a member of Israelites, of Jews, they have, just by being a Jew, they have a spot in Olam Haba. Okay, this can be derived from what's called the Kal V'chomer, just as the golden altar in the temple, which is what was just being talked about. Okay, if the golden altar has a little bit of a coating, it's made of wood. Okay, with just a little bit of a tiny coating of gold, and the incense burning under it for many years does not tarnish at all. The gold is undamaged, and the wood under it is undamaged. So far as much the good deeds of Israel are also able to be protected on the outside. Okay, so our good deeds of Israel, and actually talks about that Israel's good deeds are filled like the pomegranate, which connects us to another holiday, to Rosh Hashanah, which sort of, and maybe perhaps this is where this comes from. And so the idea is that our sacrifices are offerings, but really all of our good deeds are a way to, I'll use the word immune, to make us immune to our transgressions, and that we should always strive to do our best to open our hearts to one another. And if we do so, then there is a way to ask for forgiveness. And especially now when there is no temple, and that was the question, there's no temple, how do we offer forgiveness? We do so by A, saying we're sorry, but B, also paying it forward with a good deed. So I really do wish to everybody that you have a Pesach
that is one filled with God's presence, with the presence of each other, and one that we filled with good deeds. I'm going to recite what's called the Hadron, which is the sort of idea, sort of saying that we don't just study this once. We always come back to these texts because we always learn something new, just like we're going to open the Haggadah tonight, and it's the same words as last year, but we are different, and the words are going to be renewed for us. Hadron alechet masechet chagiga v'hadron alav, datan alecha masechet chagiga v'datan alan, v'lo nitshei mini masechet chagiga, v'lo nitshei minan, lo ba'ama hadain, lo ba'ama adate. Maybe I not forget this, and maybe we return to it. Yihira sama fanachan Eloheinu le'avotenu, shetehei toratcha amunatenu be'olam hazeh, v'tehei manu le'olam habeh. Hanina bar Papa, Rami bar Papa, Nachman bar Papa, Acha bar Papa, Abba bar Papa, Rafram bar Papa, Rachish bar Papa, Suchra bar Papa, Anna bar Papa, Dura bar Papa. All one family that really dedicated itself to Torah. And this next one is we're going to talk about how we are going to run to do the words of Torah. Harev lana Eloheinu et direi Tortecha b'finu b'fifiot amcha be'Yisrael v'yanachnu kulanu b'tzetzeinu b'tzetzeei amcha be'Yisrael kulanu yudei shemecha l'ndei Tortecha me'avei tachimei mitzvotecha kili olam hili yihili bi tamim b'chukecha laman lo evosh li'olam lo eshkach b'kudecha ki v'amcheni yitani baruch ata Adonai lamdeni chukecha modim anachnu lach Adonai Eloheinu v'le'avotenu shesavtanti chalkeinu mi'yoshvei beit hamidrash lo samti chalkeinu mi'yoshvei karnot Ana mashkivim vehem mashkivim. Ana mashkivim l'divrei Torah vehem mashkivim l'divrei b'telim. Ana amilim vehem amilim. Ana amilim mekablim schar vehem amilim ve'enam mekablim schar. Ana ratzim vehem ratzim. Ana ratzim l'chayim haba vehem ratzim le've'er shachat. Shnamar v'atem Elohim toratam le've'er shachat in shei tamim mirmam lechasimem v'ani evtach bach. Yihira soma fanachan Eloheinu le'vatenu geshem Shesayem mesechet chagiga kein tezreinu lachim asachtot asfarim acharim siyamam la'amod lamed lishmor v'lasot l'kayem kol divrei Talmud Toratacha b'yava u'sichut asanim amrim b'tamidei chakamim yamod li l'zarei l'shol tamush haTorah b'fi zari adolam v'tikiyam bi v'hitachacha tinechacha otach v'shochlecha tishmor alecha v'aketziyoti hi tisichecha Ki b'yirbu yamecha b'yasifu lecha shnot chayim orachamim b'yamina b'smona osher v'chavod Adonai oz l'imani tedu Adonai v'rech et amo v'shalom. I invite you to please rise as you are able. This is actually the longest Kaddish that there is. It actually does refer to the resurrection of the dead. Yidgadav yikadash shemei rabba be'amad dihud atzi le'ichadata l'chaya matea v'aska yitahon l'chayim haba livna karta di Yerushalayim u'shchala heichale v'gava l'maker pochana nuchra min ara la'atava pochana di b'shemaya l'orata v'yamlich b'kedusha b'richu v'machotei v'karei v'chayechon v'yamechon v'chayedecho beit Yisrael b'galazman kari v'imru amen. Yehei shmei rabba Mavarach Le'olam Lomeh Amaya Yiparach V'yishtabach V'yipa'ar V'yitramam V'yitnaseh V'yitzadar V'yitzaleh V'yitalal Shomei D'Kedusha B'richu Le'ela Min Kol Brechata V'shirata Tushbechata V'nechamata T'miran B'yama V'imru Amen. Yehei Shlama Rabba Min Shemaya V'chaim Tovim Aleinu V'al Kol Yisrael V'imru Amen. Oseh Shalom B'mramav Huya Aseh Shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Yushakoach, Rabbi Schweber, Chazak u'Baruch. Everybody, please join us for a traditional Pagel and Lox breakfast downstairs. 6:15 this evening, we have services, and you'll have all of the rest of the times for services over the Chag. Chag Kasher v'Sameach to you and your loved ones. And there actually is no communal burning this year. Another way to get rid of chametz is to just put it into a garbage dump. So apparently the village of Great Neck has a garbage truck that's going to be in the parking lot by CVS and Ace Hardware till 1 o'clock today. So that is another way to destroy your chametz. You can also do a little fire in your backyard. Yes. And Arlo Guthrie will be present to write a song about it, so have no fear. Wrong holiday. You can get anything you want. Have a good holiday, everybody. Thank you.
Everybody, only good things for this coming year. Yeah. This one's so good. Now we have to get together on Sameach v'kasher. one of the weekdays. Same to you, everybody. Chag Sameach. Here, just wrap this around here. It's gonna take me a minute to figure out how we're gonna tie this knot. Right. No, this is the yard. The yard. Here, do you know how to wrap this around here? Here, just wrap. Hi, Chag Sameach. Good. How are you? Oh, come. We need you. We need you. Oh, fantastic. No, that's right. It's so good. After your elbow. So this one's the first one. Yeah. Oh, that's nice. It's because you are not supposed to untie the head knot. Um, yeah. Baruch, yeah. Yes. Oh, just encouraging. It's so nice. We got a few people to wear. That's good. We have to get there's a father-son Daniel. We should tell him to put it on. Yeah. You just have to fix his knot. He undid the head one. So we just have to. Oh yeah. Oh, that's pretty good. This would just go over here. Here, let me show you. This is complicated. But you did it. I think it's pretty impressive. But you're supposed to go this step to the finger first, then cross over, and cross over. You have to take a picture. Do you have your cell phone or something like that? That's it. And then you just wrap it. Take a photograph of this. Yeah. Just keep it in the middle. Here, so this is what. Yeah. Just for now. Yeah, it's better if it's.
Let me just take those off. So I don't want you to get confused. Here, take a picture like this. You need my finger? Very good. I'm gonna push your button. So watch, I'll show you how. This is how you do anything. You can even do plumbing this way. No, it's good. It's good. Yeah, yeah. Ah. Metal parting may be taking my summit. So okay, I'm going to enjoy the fact that it's a garbage day. So is this the last day for us to walk in? I'm gonna win now, like joking. See how I'm doing it? They should have a day that everyone go onto the golf course. Yeah, I saw it. That's probably I'm following the video. okay, nice. It's been a while since I did it, so that's what I'm. Those are the right words. Then you will be able to adjust it too. No. This is complicated. I mean, you could do it if you follow the video, but you'd have to know to follow the. It's almost we're almost there, I think. Mm-hmm.